Welcome. I'm Richard Hosnow, and I'm your host of the Wisdom Inspired Life podcast and this YouTube channel. As you probably know, I'm trying to help people around the world live more of a wisdom inspired life. And since there's no one way to do that, I'm providing you with a broad range of free content on this channel. So check out the playlist. I'm sure you'll find something that works for you. And by the way, please subscribe. That helps me get the word out to more people around the world and help them live more of a wisdom-inspired life also. Thank you very much. Well, playlists are an important way of seeing the kind of content that's on this channel. One of the playlists is Advanced Wisdom, and you can see some of the topics there, all from God-realized beings like Buddha, Jesus, Paramahansa Yogananda, and that sort of thing. Good stuff. This particular episode is part of the Words of Wisdom series, and this is a very broad series where I share words of wisdom from a wide range of sources, including somewhere in this series, Lady Gaga and Robin Williams, among others. So, a very interesting playlist, but in this particular playlist, I'm sharing with you some wisdom from a great teacher that made a big impact on my life, Sogyal Rinpoche, a great Buddhist master who passed a couple of years ago. And what I'd like to do is share with you a great video that he did on what to do with anger. Very topical, very important, I think, to all of us in one way, shape, or manner. So let's listen, enjoy, learn, and hopefully use it. Whenever someone makes you angry, Quand quelqu'un vous remet en colère, angry really, and il vous met en colère, these kind of thing is to develop more love, eh bien, en fait, il s'agit de développer plus d'amour. D'amour. Because sometimes you see Car when vous savez, when you get angry, quand vous vous mettez en colère, somebody pisses you off. quelqu'un vous exaspère, vous rend dingue. More than Quelqu'un vous rend dingue. on down love, like that. And sometimes what happens is, Et alors, qu'est-ce qui se passe? somebody pisses you off, Quelqu'un vous rend dingue. and then what happens is that way our neurons work, Et la façon dont nos neurones fonctionnent, anger neurons work is, les neurones de la and colère, you think of that again, that vous person. repensez à cette personne, le Merde. soirée, Oh, ça stupid. va pas. And then make you anger more and Ça vous more. rend encore plus en colère. Pour le moment. Till you go on kind of. Qu'est-ce que vous... But then, Mais, that's when you don't ça examine. c'est quand vous n'examinez pas. You should take a step back. Il faut prendre du recul. And say, okay, Et puis, bon, calm down. calme-toi. Actually, really, something very important is Il y a une chose très importante, to be able to catch yourself. c'est d'être capable de vous attraper vous-même. Okay. Yeah. That's the type of awareness we need. Ça, c'est ce type de conscience claire que nous avons. Awareness we need. An awareness, Une vigilance that aware of awareness. qui est consciente de sa conscience. They're aware of your getting angry. C'est-à-dire qui est consciente que vous êtes en train de vous mettre en colère. Even if you realize you're getting Si angry, vous réalisez que vous êtes the en fact train de that vous if mettre you en realize colère, you're getting le fait angry, que vous réalisez que vous vous mettez en colère, then at least you're au recognizing moins vous l'avez your reconnu, anger. votre colère. If you say, I'm getting angry, Si vous dites je me mets en colère, then at least it's like angry, a little bit separate from you. parce que vous séparez ainsi un tout petit But peu. normally when we're Et angry, habituellement, quand on se met en colère, we don't realize that you're getting on ne angry. voit pas qu'on est en train de se mettre en colère. It's normal. C'est normal, quoi. You really, most important thing is to be able to catch yourself. Soyez capable de vous attraper vous-même. If you have anger problem, Si vous avez des problèmes de colère, really work with it. travaillez dessus. Really work with it. Travaillez dessus. Really. One thing is very good. Une chose qui est très bonne, If you have, like your partner, si vous avez votre compagnon, votre compagne, your wife, or votre your femme, lover, votre or your husband, amoureux, votre or friend mari, votre- who can give you love, qui peut vous donner de l'amour, love, de l'amour, love, de l'amour, hold you, qui peut vous tenir, calm you, qui peut vous calmer, and tease you, et qui peut vous taquiner. tease you, tease you, tease you, tease you. Taquiner.
Humor, teasing is very L'humour, important. la taquinerie, c'est But très then, important. when they're Mais angry, quand la personne est en colère, if you tease them, si vous les taquinez, you'll vous allez get a sock. recevoir un coup sur la Careful. gueule. Donc, Okay. faites Careful. quand même attention. Be skillful. Soyez habilement taquin. Sometimes a good idea Une bonne idée, parfois, is you agree with them. c'est d'être d'accord avec eux. If they're angry, oh, of course you're Oui, mon right. chéri, t'as raison. I love Je you. t'aime, tu as raison. Hug Oh, so vous that it le prenez doesn't. dans ses bras, dans And vos bras, calm him down. vous le calmez un peu. Then bring sense. Et puis You après, know, vous l'amenez said, au bon sens. you know, but my Et chérie, vous dites, mais mon chéri, let's look at another on va way. peut-être voir d'une autre façon, si tu veux bien, chéri. Yeah. Another way. Une autre façon. Another way. You Une see, autre façon. when you examine, Regarde, quand tu examines, you see, when you're angry with somebody, quand t'es en if you colère really avec examine, quelqu'un, si on examine vraiment, it's not just this particular ce person. n'est pas simplement cette personne particulière. You know, there are many causes and Il y a conditions beaucoup de causes et de conditions. in which you yourself may be at Vous fault. aussi, peut-être vous avez une faute là-dedans aussi. So then what happens when you begin to realize Quand vous commencez à réaliser many causes and qu'il y a conditions, tellement de causes et de conditions, then object toward which you're getting angry, because always when you get angry you have to parce que object. quand on se met en colère, il y a toujours un objet, Project on. une cible sur laquelle on projette. Yeah. And when you realize it's kind of, you know, that even you yourself might be Quand vous involved. réalisez que vous-même, vous pourriez aussi avoir votre part de responsabilité. Yeah. But I mean, you know, sometimes you know it's your fault also, Parfois, vous savez que c'est but you votre get faute. angry. Mais quand vous vous mettez en colère, But there you need your greatness, là, votre grandeur, c'est your de grandness to recognize c'est de if it's your fault, reconnaître que si c'est votre faute, say it's my fault. vous dites c'est ma faute. There's no humility there. Il y a vraiment There's no like coming down, you know. Voilà, parce que c'est le calme, il y a You know, l'humilité. there's no losing dignity in that. Parce que vous ne perdez pas If you votre accept, dignité I'm sorry, en it's my reconnaissant, mistake, en disant, je suis désolé, c'est mon erreur. shows your greatness. Ça montre votre grandeur. So that what you do is, you know, very much, we really realize Si vous there are réalisez many factors, vraiment qu'il y a de then nombreux facteurs, object toward which you're getting angry l'objet sur lequel vous mettez en actually colère diminishes. est diminué. Then anger Et diminishes. la colère diminue. And that will Et cela éliminera, lead to ça mènera non-harming, au non-mal, ne pas faire le mal, non-violence. la non-violence. And what is that meditation or contemplation? Et qu'est-ce que c'est cette méditation ou It's called contemplation? interdependence. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. We are not permanent. Nous ne sommes pas The permanents. mistake is we think we are permanent, L'erreur, c'est qu'on croit être permanent that we are singular. et qu'on croit qu'on We are est independent. unique et indépendant. Entire Buddhist philosophy, Toute la philosophie bouddhiste, from the beginning up till the Madhyamika, du jusqu'au Madhyamika, it shows the fallacy montre of la the view fausseté de cette vue. that we are not Nous permanent, ne sommes pas but we permanents, are nous impermanent. sommes impermanents. We are not Nous singular, ne sommes pas, but we are multiple. nous ne sommes pas singuliers, mais We are multiples. not Nous independent, ne sommes pas but we are indépendants, all mais nous interdependent. sommes tous interdépendants. Like when you get angry, Quand vous vous mettez en it's colère, not just one person that's c'est pas fault. juste une There are many, personne many qui causes. est en faute. Then you begin to realize the Et interdependence, vous commencez à réaliser l'interdépendance which brings the non-harming, qui or amène le non-violence, fait de la non-violence. and Et ultimately ultimement, altruism l'altruisme and compassion. et la compassion. So the fundamental Buddhist Donc philosophy, la philosophie bouddhiste common to all, commune à tous, is view of est la interdependence. vue de That we are not l'interdépendance. all Nous interdependent. sommes tous interdépendants. We are not independent. Nous ne sommes pas It's indépendants. like if you harm others, Si vous faites du mal aux autres, it will harm you. ça va vous faire du mal à vous. If you help Si others, vous aidez les autres, it helps you. ça vous aide. We are all Nous interconnected. sommes tous Our interdépendants. happiness, suffering connect with Notre others. bonheur et notre souffrance sont reliés. That's the fundamental Buddhist C'est philosophy. la philosophie bouddhiste. Philosophy is when you say when you don't La practice called philosophie, philosophy. c'est quand on ne pratique pas, on appelle ça philosophie. Philosophy. When you talk in the, Quand on parle, café de fleurs, café de flore, on parle philosophie, artiste, on est artiste, philosopher. artiste But et when you philosophe. practice it, Mais quand on pratique vraiment, it's called the view. c'est ce qu'on appelle la vue. Then what is the action of Et conduct? puis quelle est l'action? Fun is non-violence, C'est la non-violence. non-harming. Ne pas faire de mal. As the great master always used to say, Comme les grands maîtres le disent toujours. Dalai Lama always repeat Le that. Dalai Lama disait He toujours ça. says, Il disait, do not sacrifice ne sacrifiez pas a long-term happiness un bonheur, un bienfait à long terme for a short-term pour pleasure. un plaisir à court terme. Therefore, always Donc toujours, think of consequences, pensez aux conséquences. consequence of action. Aux
conséquence de vos actions. Consequence of Les action. conséquences. When you feel like saying terrible, Quand terrible, vous sentez de dire quelque chose de terrible, par exemple, what's the consequence? observez les conséquences que ça a. When you want to do something like that, Quand vous voulez faire quelque chose comme ça, consequence. conséquences. And then the best thing will be for Et practice. la meilleure chose, Measure shows oui, when you have negative thought, quand vous avez une pensée négative, immediately you say, immédiatement "Oh, vous dites, I remember an old man who used to be my childhood, like my second father, who looks je at me me. souviens de ce vieil homme qui était comme mon second He père, always petit, said, il m'a élevé. Miru, Miru, Il me dit toujours, Miru, Miru. It's not the proper ce thing. n'est pas la It's chose not à the faire, right thing. c'est pas correct. It's not ethical, but in a nice way. Mais d'une façon gentille, He's d'une very warm belle way. façon. He's very, so when he said the Miru, the Non, Rungumad, c'est pas he doesn't say it like he's kind of like, controlling you or c'est something. pas dans Such a une nice way. moraliste ou And you contrôlante, mais naturally listen to the person. en fait, vous avez envie, vous avez envie It's a d'écouter, Miru, meaning mais non, should ça, not be done. non, Because you pas see, when ça, you have c'est- negative thought, parce que quand vous avez une pensée négative, negative thought, une pensée because négative, mind is the forerunner of everything. l'esprit est à l'origine de toute chose. As Buddha said, Le Bouddha a dit, we are what we nous think. sommes ce que nous pensons. With the thoughts, we make the world. Tous, avec nos pensées, nous créons le monde. Really, a mind can affect Notre esprit peut affecter. that if you transform your mind, Si vous transformez l'esprit, even the physical, like health, même sa santé physique, illness like cancer, comme une maladie comme le can be cancer, overcome peut être surmontée. because mind affects the body. Car l'esprit affecte le corps. See, so wonderful thing. Donc une chose merveilleuse, It's up to you. c'est que ça dépend de vous. You are your own master. Vous êtes votre propre maître. You are your own master. Vous êtes votre propre maître. Because karma is in our hand. Le karma est entre nos mains. Dharma always says, the master always says, we are good. Il dit souvent, nous sommes bons. We are all good Nous sommes toujours because bons, we have the Buddha nature. car nous avons la nature. Ultimately, Bouddha. I'll talk about that later. Moi, j'en parlerai plus tard. But sometimes our actions are wrong. Mais parfois, nos actions sont mauvaises. We have to correct our ways. Il faut corriger. That we are good. Nous sommes bons. Never say when you do something wrong, Quand something vous bad, faites quelque chose de mal ou de mauvais, you say, I am bad, I'm so je bad, suis I'm so... mauvais, je No, suis si that's mauvais. not Non, good. c'est pas ça, c'est pas bon de dire ça. And also with parents, with Et children, les parents avec les enfants aussi, don't just love them when they're good ne les aimez pas seulement quand ils sont bons. and punish them when they are Et bad. punissez quand ils sont mauvais. Of course, you should actually draw some, boundary, Il y a yes. des limites, mettre des However, frontières, certaines but frontières, most important things, mais le plus love them important, c'est de unconditionally. les aimer inconditionnellement. That's what they need. C'est ça dont ils ont besoin. Particularly when they need love, Surtout quand ils ont besoin d'amour, when they've done a little bit wrong. surtout ils en ont besoin quand ils You ont don't fait want- quelque chose de mal. You don't want your parents to judge you, Vous ne voulez pas que vos parents vous jugent, but to forgive you, mais qu'ils vous pardonnent, but also explain to you mais aussi qu'ils vous expliquent your actions are wrong. que vos actions sont erronées. You are good, Vous êtes bon, but your actions are wrong. mais vos Comprends? actions sont erronées. Really. And if you need that, you grow to be Et vous avez besoin de ça strong in a good way. pour être de plus en plus fort dans le bon sens du terme. Very much. Vraiment.